Because if you don't report, we shall cancel. And then a cancelling, definitely you will go back to Kitale, where you have learned. So you are free, go now. Nubian B, Mr. Sebuf Edward, also known as Eddy Mutwe, Mr. Tamale Ibra, Mr. Mwanga Musarafu, Mr. Kivumbi Achileo, Mr. Onzima Godfrey, Mr. Agaba Anthony, Mr. Kivumbi Robert, Mr. Mutalia Godfrey, Mr. Kalema Richard, Mr. Karamagi Alex, Mr. Oyedward Daniel, Mr. Muganga Isma, Mr. Kaliumbo Becca, and Mr. Temanda Brian. When the matter came up for reply, counsel for the respondent submitted that is leaving the matter the discretion of court. In a rejoinder, counsel for the applicant submitted that since the respondent have not raised any objection, this court be pleased to release the remaining 18 applicants on bail on favorable terms. After listening to the submissions of both counsels for the applicant and respondent, this court has deliberated on this application and finds as follows. 1. That the applicants have a right to apply for bail. 2. That the offense is bailable. 3. That the sureties presented were substantial. 4. That applicants have spent long on remand. In the result, this court finds merit in the application and hereby grants bail to the applicants on the following terms. 1. The applicant should not go beyond the limits of Kampala and Wakiso district without court's permission. 2. The applicant should report to this court twice a month after every 14 days on Wednesdays. 3. Each of the applicants are bound to 20 million shillings, not cash. 4. Each of the sureties presented is bound to 50 million shillings, not cash. 5. The applicants should report to this court as and when required. Breach of any of the above terms will lead to automatic cancellation of bail. We so rule done at Makindi this 14th day of June 2021 under my hand and seal of this court. So kandi mwina kuva mu bitundu by'omu Kampala ne mu Wakiso district court eno. Mwina okuyanjula eri kooti eno emirundi ebiri mu mwezi oluvannyuma lw'ennaku 14 lunaku oba ku nnaku olwokusatu. Yaweereddwa okusaba buli agenda okuweza nga ova ebweru alina akakalu ka miliyoni 20 naye nga sizaabuliwo. Abayima bammwe buli omu akakalu obukadde 50 naye nga sizaabuliwo. Muyina okweyanjula oba buli mukadde okweyanjula eri kooti eno buli
obwetaagibwa singa omenya akamu ku bukwakkulizo obwo okukoza kwammwe nga muva wabweru kujja kusalibwamu nasaako okukkirizibwa okukoza muva ebweru kukoleddwa emyezi omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga mwaka 2021 nasaako ekinkumu Lieutenant Andrew General Kuti Sentebe obw'omulamuzi wa kooti. Okay, before you go, I want to ask, where are you? I'll ask you a question. If you don't report, if you go beyond our action district, what will the court do to you? Please, you have to consider ekisookera ddala twebaza Mukama nti baganda baffe oba nsooka na linnya emanyi bira dino tesanyu okay amanya Geoffrey tulyamusiima okuva wa Mayor and Company Advocates ekisookera ddala twebaza Mukama nti baganda baffe abaali basigalayo 18 kooti wano e Makindye bawadde beyiro oba ebayimbudde ku kakalu ka kooti ge mawulire sofa ge tulinawo olunaku lwa leero era bonna okuli Eddy Mutwe Nubian bonna bagenda kuvayo olunaku lwa leero. Yes, kooti etuwadde ensonga ez'enjawulo oba ebiragiro eby'enjawulo balina okugoberera okugeza babagambye tebalina kufuluma okuva e Kampala ne Wakiso, ekyokubiri nga tebalina lukusa lwa kooti, ekyokubiri babagambye nti balina okusasula ssente ez'obutaliwo miliyoni 2 ne ba sureties miliyoni 5 ez'obutaliwo in case babulawo, ekyokusatu oba ekyokuna ekiringa ekikulu babagambye balina okureportinga buli luvannyuma lwa nnaku 14 wano ku kooti. Naye nga mawulire amalungi agaliwo tubamanyi okuva mu lubereberye nti baganda baffe abo bagondera amateeka ne bino bye babateekako si bituufu, era amateeka bajja kweyongera ogagondera, bajja kujjanga mu budde mwezi ennaku 14 wo naffe bannamateeka abo tujja kubayambangako tujjenga nabo okulaba nti buli kimu kitambula bulungi. So far we tubadde mu kooti wano e Makindye. Okay, omanyi bayiro yaffe twagiteekayo mwezi gumu weewaawo 2 emabega era tuzze nga mu kooti ebiseera ebimu tebatukola bulungi ebimu batukola bulungi, naye wetegereza buli kooti erina enkola zaayo. Kooti ya wano erina enkola zaayo, weewaawo ne kooti enkulu eya high court, weewaawo ne kooti ento zirina enkola zaazo, wadde nga buli kimu kye balina okukola oba ekirina okukolebwa kirina okuba nga kigobererwa mateeka. Kati yes tubaddemu n'okuba nga tukukuluma mu ngeri gyabadde batwalamu naddala engeri y'okutugamba nti leero waliyo kooti then ne batabaleeta, naye kati ebyo byonna bivuddewo ku lw'ensonga kye tubadde twetaaga ekikulu okulaba nga baganda bye bafuluma era bafulumya olunaku lwa leero. One, Tulyamusima Geoffrey is my name from Amedi and Company Advocates. We are glad today that 18 of our clients, of our brothers, have been released on bail by this honorable court. Of course, there are some conditions which have been put in force. For example, that they are not supposed to move beyond Kampala and Wakiso. 2, they are supposed to be reporting 2 times in a month. 3, they are supposed to pay non-cash bond of 20 million and the shoot is 50 million, non-cash in case there is anything. But you know, all that is not primary. What has been primary is that justice should be seen, and today justice has been seen and they have released all of them on bail. That is the beauty, on the joy we have tonight.
You know, different courts have different processes. But what is major is that those processes of different courts must be in accordance to the law. Of course, we may have issues with this honorable court, especially in regards to the way they conduct their matters, to the way they handle even advocates themselves. At this moment, it's not primary. What is primary is that our clients are out, and we are glad they're out. Zimanyi Facebook yange na posting kama akono guys. Akono msingo bila kabidi na simanyi kwa kita rwapsa. Nina kisala kwa Fetuli basanyufu nti abantu baffe ku nkomerero babatadde naye kye tulina okumanya nti bano sibe bantu bokka abakwatibwa era ng'ogyeko bano waliwo abalala abawerera ddala abali mu bikumi abakyaliyo. Tulina bakansala baffe nga James Mubiru, John Bosco Serunkuuma n'abalala bangi abatanateebwa kooti eno ey'amagye, so nga waliwo n'abalala 32 be baasiba last week. So tuli basanyufu nti bano babatadde ku nkomerero kubanga tubadde na pressure nyingi nnyo, families zaabwe amu balwadde, abaana baabwe balwadde, bazadde baabwe n'ebirala bwe bityo. So tuli basanyufu buno bukwakuluzi bateekako era kyongera okulaga nti bino bitubeera politically motivated. Tubamanyi nti bano abantu babasuubira okuba nti basobola okumobilizinga eggwanga olwa national platform n'ebirala. Kyova olaba bateekako obukwakulizo nti temuva mu Kampala ne Wakiso okujjako nga kooti ebakkiriza oba bawadde olukusa n'ebirala bwe bityo. Oli kyemugamba mwagala n'abasigaddeyo abatakyosaba n'abalala bateebwe kubanga bonna tebalina musango era tebalina musango, teri kye bakola, bonna bateebwe, abantu baffe bonna bateebwe basobole okubeerawo nga bannayuganda abalala n'obulamu bwabwe obubeezaawo. Well, we are glad and grateful that our comrades have been freed, some of them, but like I said, these are just a few of the very many who are still in detention. So we are glad that these ones have been freed, but we also want everyone. There are still hundreds of our people who are still in detention, and so we want all of them to be freed, including the 32 who were sent to Chichara last week, including so many others. So the strategy has been to release some and arrest others. So we are saying that all of them, including our councillors who are still under detention, should be freed because they did not commit any offense. You talked about the issue of having pressure from the families of these people. Could you please? Yeah, like I said, one of the things that is relieving, of course, once these people are released, it's a bit relieving because we've been having a lot of pressure from their families. Some of their parents are sick, others, their children are sick. So they have so many family responsibilities. Their children have not been going to school, so many problems, as you can imagine. But as a party, we've been trying to help them, help their families. But of course, we cannot replace what their families can do for them. So we are glad, but and it's relieving that these have been freed. And maybe we should even look at other things, like compensation. You can imagine, these people, for 6 months, they have been kept away. They've not been able to work. They've not been able to take care of their families. So you release them right now. We should be talking about how they are going to survive also, because they've been in this court and in jail for no crime whatsoever. The issue of COVID is there. Yeah. Okay. Okay. Tusanyuse nti baganda baffe abamu bateereddwa leero ego n'awalala. Era tusaba nti nabo bateebwe kubanga tebakola musango gwonna. Ekyo kyokoze ekyo